আজকে যে টপিকটা নিয়ে আমরা স্টার্ট করব সেই টপিকটা হলো ভিসকোসিটি, সান্দ্রতা। এই সান্দ্রতা ব্যাপারটা জানার আগে সবার আগে আমাদের দুটো টাইপ অফ ফ্লো নিয়ে জানতে হবে। একটা হলো স্ট্রিমলাইন ফ্লো, আর আরেকটার নাম টার্বুলেন্ট ফ্লো। স্ট্রিমলাইন ফ্লো মিন্স যখন লিকুইডের প্রত্যেকটা লেয়ারের ভেলোসিটির ম্যাগনিটিউড আর ডিরেকশন সেম থাকছে, দেন দ্য টাইপ অফ ফ্লো ইজ নোন অ্যাজ স্ট্রিমলাইন ফ্লো। একটা এক্সাম্পল নিয়ে নাও, সাপোজ কোনো একটা ইউনিফর্ম ক্রস সেকশনের পাইপ দিয়ে ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে ওয়াটার ফ্লো করছে, দেন দ্য টাইপ অফ ফ্লো ইজ স্ট্রিমলাইন ফ্লো। অ্যান্ড হোয়াট ইজ টার্বুলেন্ট ফ্লো? সাপোজ তুমি ওই ইউনিফর্ম ক্রস সেকশনের পাইপটাকে সাডেনলি কাট করে দিলে, দেন লিকুইড ডিফারেন্ট ডিরেকশনে কিন্তু ফ্লো করবে উইথ ডিফারেন্ট ভেলোসিটিস। দ্যাট টাইপ অফ ফ্লো ইজ নোন অ্যাজ turbulent flow. And at which velocity streamline flow is converted to turbulent flow, that velocity is known as critical velocity. That velocity is known as critical velocity, which is denoted by Vc. Now consider this is first layer of liquid which is flowing with a velocity of v, and this is another layer of liquid, second layer of liquid, which is situated at a distance of dx from the first layer, and the second layer is flowing with a velocity of v plus dv, where dv is increase in velocity. Now এই ফার্স্ট লেয়ারের টেন্ডেন্সি হলো এটা অলওয়েজ সেকেন্ড লেয়ারের মোশনটাকে অপোজ করার ট্রাই করবে, সেকেন্ড লেয়ারের মোশনটা যাতে অপোজ হয়। এই যে ফার্স্ট আর সেকেন্ড লিকুইড লেয়ার্সের মধ্যে যে অপোজিং ফোর্স অ্যাক্ট করছে, দ্যাট অপোজিং ফোর্স ইজ নোন অ্যাজ ভিসকাস ফোর্স। তো ফার্স্ট লেয়ারের টেন্ডেন্সি হলো ও সেকেন্ড লেয়ারের মোশনটাকে অপোজ করবে, করে ওর ভেলোসিটিটাকে ডিক্রিজ করবে। অ্যান্ড দিস অপোজিং ফোর্স বিটুইন টু লিকুইড লেয়ার্স, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ viscous force. According to Newton, this viscous force is directly proportional to area of cross section of the liquid layers, and this viscous force is directly proportional to dv dx, where dv dx is known as velocity gradient. Where dv dx is known as velocity gradient. Velocity gradient means with respect to distance velocity কতটা increase হচ্ছে, that is velocity gradient. That means f equals to eta into dv dx. এই যে ইটা সিম্বল যেটা লিখলাম, এই ইটাটাকে বলে হচ্ছে গিয়ে কোএফিশিয়েন্ট অফ ভিসকোসিটি। এই ইটাটাকে বলে কোএফিশিয়েন্ট অফ ভিসকোসিটি, যেটার এসআই ইউনিট হলো ডেকাপয়েজ আর সিজিএস ইউনিট হলো পয়েজ, কোএফিশিয়েন্ট অফ ভিসকোসিটি। দ্যাট মিন্স ইটা ইকুয়ালস টু f by a into dv dx. So if
A equals to 1 meter square and dv dx that equals to 1, then eta equals to F. The coefficient of viscosity is the viscous force between two liquid layers. Coefficient of viscosity is the viscous force between two liquid layers having area of cross section 1 meter square and velocity gradient equals to 1. So this is the definition of coefficient of viscosity. এটাই coefficient of viscosity definition. আর SI unit coefficient of viscosity সেটা হচ্ছে কি ডেকাপয়েজ, CGS unit হলো পয়েজ. Now move to Stokes law. Consider this is a viscous medium and a spherical body of radius r is falling freely with velocity v. Then force experienced by the spherical body in this medium F equals to 6 pi eta rv. This is Stokes law. Force experienced by the spherical body in the viscous medium that equals to 6 pi eta rv, where eta is coefficient of viscosity, r means radius of the spherical body, and v means velocity of the spherical body. Now this F equals to 4/3 pi r cube into rho into g, this is weight of the body, minus 4/3 pi r cube into sigma into g, this is upthrust on the body, that equals to 6 pi eta rv. Rho holo density of the body আর sigma holo density of the medium. So from this equation v equals to 2 by 9 r square by eta into rho minus sigma into g. এই যে স্ফেরিক্যাল বডিটা ভিসকাস মিডিয়াম দিয়ে ফল করছে, আলটিমেটলি যে ভেলোসিটিতে রিচ করবে, এই যে ভি, এই যে ভেলোসিটিটায় রিচ করবে, এটাকে বলে টার্মিনাল ভেলোসিটি, বিকজ আলটিমেটলি এটা একটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে রিচ করে, অ্যান্ড দিস ভেলোসিটি ইজ নোন অ্যাজ টার্মিনাল ভেলোসিটি. This terminal velocity is directly proportional to r square, where r is radius of the spherical body. এটাকে যদি একটা গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করা যায়, এদিক থেকে ভেলোসিটি আর এদিক থেকে টাইমকে যদি প্লট করি, দেন ফার্স্ট অফ অল if time increases, velocity also increases, and after a definite time velocity become constant, and this constant velocity is known as terminal velocity of the spherical body. That means when raindrop is falling freely in the air medium, then the constant velocity acquired by the raindrop, that is known as terminal velocity. Now next move to equation of continuity. Consider this is a tube having non-uniform cross section. Here the area of cross section is A1 and here the area of cross section is A2. Suppose here velocity of liquid is V1 and here the velocity of liquid is V2. Then according to equation of continuity, A1 V1 equals to A2 V2.
দ্যাট মিন্স ভি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু এ। যেখানে এরিয়া অফ ক্রস সেকশন যত লেস হবে সেখানে স্পিড অফ লিকুইড তত মোর হবে। দিস ইকুয়েশন ইজ নোন অ্যাজ ইকুয়েশন অফ continuity. Now next move to Bernoullis theorem. Next move to Bernoullis theorem. Bernoullis theorem যেটা বলছে for streamline flow of ideal liquid, total energy of the liquid is always constant. Total energy means pressure energy per unit volume, pressure energy per unit volume, potential energy per unit volume, and kinetic energy per unit volume, that equals to constant. That means Bernoullis theorem কিন্তু এনার্জি কনজারভেশন লকে ওবে করছে। একটা আইডিয়াল ফ্লুইড যেটা স্ট্রিমলাইন ফ্লোতে আছে তার জন্য টোটাল এনার্জি অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট থাকবে, সেটা প্রেশার এনার্জি হোক, পোটেনশিয়াল এনার্জি হোক, কাইনেটিক এনার্জি হোক, টোটাল এনার্জির সাম অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট থাকবে। অ্যান্ড দিস ইজ বার্নৌলিস থিওরেম। এই বার্নৌলিস থিওরেম কিন্তু অলওয়েজ তোমার এনার্জি কনজারভেশন লকে ওবে করছে। দিস ইজ অল অ্যাবাউট ভিসকোসিটি। নেক্সট ক্লাসে আমরা সারফেস টেনশন নিয়ে, আমরা নেক্সট সেশনে কিন্তু সারফেস টেনশন নিয়ে ডিসকাস করব।